Сәлеметсіздер ме? 6-шы сынып оқушылары, бүгінгі видеода Excel оқулығының students бүгін түсіндіріп беретін боламын. Жаңадан бөлім бастаймыз. Module 2 Helping and the Heroes. Видеоны көріп бастамас бұрын оқушылар міндетті түрде каналға тіркеліп кетеміз. Ендеше сабақты бастаймыз. Бірінші жаттығу Look at the pictures, суретке қара дейді. Who was A or N дейді. Бұлар кім болған дейді. Яғни бірінші аударып алайық. Italian painter дейді. Итальяндық суретші. Egyptian queen. Египет ханшайымы. Mongolian emperor. Монголия императоры. Scottish warrior. Шотландық жауынгер. Kazakh hero. Қазақ батыры. Polish scientist. Польшалық ғалым дейді. British nurse. Британдық медбике. Және де American president. Америка президенті дейді. Енді осылар кім болғандығын біз жазып сипаттауымыз керек. Бірінші келтірген Leonardo da Vinci was an Italian painter. Leonardo da Vinci италиялық суретші дейді. Енді жазамыз. Яғни мына суреттерді біз жазуымыз керек болған. Maria Curie was a Polish scientist. Maria Curie польшалық ғалым. Cleopatra was an Egyptian queen. Cleopatra Египет ханшайымы дейді. Florence Nightingale was a British nurse. Genghis Khan was a Mongolian emperor. Бауыржан Момышұлы was a Kazakh hero. Abraham Lincoln was an American president. William Wallace was a Scottish warrior. Яғни осылай жазып шығамыз. Келесі екінші жаттығу exercise 2 ask and answer дейді. Сұрақ қой және жауап бер дейді. Енді бастаймыз. When was Leonardo da Vinci born? Leonardo da Vinci қашан дүниеге келді дейді. In 1452 дейді. 1452 жылы дейді. When did he die? Ол қашан қайтыс болды дейді. In 1519. 1519 жылы. Осы секілді біз сұрақ құрастыруымыз керек. Мына жерде сендерге барлығы көріну үшін сұрақ құрастырамыз. When was Marie Curie born? In 1867. Яғни Мария Кюри қай жылы дүниеге келді дейді. 1867 жылы. When did she die? Ол қашан қайтыс болды? In 1934. 1934 жылы қайтыс болды. When was Cleopatra born? Cleopatra қай кезде дүниеге келді дейді. In 69 BC. Яғни 69 ғасырда дейді. When did she die? Ол қашан қайтыс болды дейді. In 30 BC. When was Florence Nightingale born дейді. Дәл осы секілді мына адамның барлығын қашан дүниеге келді, қашан қайтыс болды деп біз осылай жазып шығуымыз керек. Жаздық. Келесі бізде 18-ші бет, бірінші жаттығу. Асықпай жазып аламыз. Мен 18-ші бетті сендерге түсіндіре беремін. Exercise 1. What do you know about Pocahontas? Why do people call her a child of peace? Listen and read to find out дейді. Pocahontas деген не мағына береді дейді. Оқимыз. Pocahontas was a beautiful daughter of Powhatan, a very important American Indian chief of Virginia, USA. Her real name was Matoga. And she was very brave and clever. Яғни ол мына адам Pocahontas деген, ол Powhatan деген есімді адамның қызы дейді. Ол өте әдемі, ақылды және де сондай данышпан болған дейді. She tried hard to promote peace between her people and the English colonists who arrived in her country and settled there. Pocahontas managed to learn to speak English. Ол ағылшын тілін үйренуге сондай құштар болды. She believed that the English could teach her people a lot of new things. One winter, бір күні қыста дейді, the English didn't have any food, so she asked her father to give them food. But soon the Powhatanas and the English started fighting again.
яғни бірінші жаттығуда бізде жазамыз және де Pocahontas is called the child of peace because she tried hard to promote peace between the people and the English colonists. Келесі екінші жаттығу exercise 2. Read the text for questions 1 to 4. Choose the correct answer ABC. Яғни біз тестті орындауымыз керек, ABC деп жауап беруіміз керек. Бұл жерде бірінші Pocahontas came from a important family. Pocahontas wanted to unite the American Indians and the English. She managed to save the Englishman's life. Pocahontas had a short life. яғни ол қысқа өмір сүрген дейді. Келесі үшінші жаттығу exercise 3. Choose a correct word. яғни қате сөзді дұрыстаймыз. Check in your dictionary. Сөздікке жаз дейді. Find the abstract noun, compound nouns and the noun phrases in the text. Тексттен біз зат есімдерді табуымыз керек. Бірінші жауап береміз. Pocahontas' father was an American Indian chief or set in Virginia. яғни chief сөзін белгілейміз. Келесі Pocahontas wanted people to live in war or peace. Peace болады. The English found or arrested her and put her in prison. Arrested болады. The English colonists settled in Virginia trying to start a new life. Pocahontas had good manners and the English didn't hurt her. Келесі төртінші жаттығу exercise 4. Use the names below to give a summary of the text to your partner. Pocahontas was the daughter of Powhatan, an important Indian chief. Pocahontas was from Virginia. Her real name was Motaca. яғни біз бұл жаттығуда осы қызды сипаттап жазуымыз керек. Pocahontas tried to promote peace between her people and the English who came to live in Virginia as colonists. Pocahontas saved the life of an English captain called John Smith. She married an English colonist called John Rolfe. They had a son called Thomas. She died in England while she was visiting King James I. Келесі бізде singing жаттығу бар екен. What makes Pocahontas a person to remember? яғни жауап береміз. Pocahontas is a person to remember because she tried to get the people around her to live in peace. People should remember her because she was very wise even though she was very young. She wanted people to live together in peace and help each other instead of fighting. This is something many people today still need to learn.